Good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to learn the different building components that is belonging to your unit number 3. Already in our last session, that is on the Saturday, we have started our unit number 3. And if you see the syllabus of your unit number 3, is totally related with the building components. Okay, it may be your substructure or it may be your superstructure. So what things you are going to learn in this particular chapter? At first, we are going to discuss the different building components. Basically, two major components we are going to discuss. First is your substructure. So in the substructure, we are going to deal with the foundation part. In the superstructure, we are going to deal with the column, beam, slab, wall, floor, everything we are going to deal with. Okay, that is what is the meaning of the word column. Then what are the functions of the column? Suppose wall, what is wall? What are the functions of the wall? So whatever the building components, we called it as a building elements. As like your parts of your vehicle, these are the parts of your building, important parts of your building. That is why we also called it as a structural elements of your building, your beam, column, and the slab. Okay, or the footing section. Okay, so in our previous session, we have started the discussion on the building components. Let's start with the discussion furthermore. Yes, common building components. As I told you, we are having the two major components. First, we called it as the superstructure, and second part we called it as the substructure. Okay, now what is a substructure? At first, we will start with the from the bottom to the top. That is from the ground level to the top surface. Okay, so what is a substructure? Substructure, it is the part of the structure which is below the ground level. It is the part of the structure which is below the ground level. It is also includes the portion below the ground floor, since the height between the ground floor level and that particular ground level, we are going to consider in our substructure also. Okay, so basically whatever the portion of your building which is below the ground level, that part we called it as the substructure. Okay, I hope everyone is clear with the definition. What is the substructure? The part which is below the ground level. Okay, and the part which is above the ground level, we called it as the superstructure. आपण त्याला superstructure असं म्हणतो. ठीक आहे. Yes, superstructure. It's a part of the structure which is above the ground level or the ground floor level. Okay, superstructure may be a single storied building or it may be a multi-storied building. Now, what is a single story? Means G+1 structure. So at first you are having the ground floor and on that you are having one floor. Okay, multi-storied, it may be a G+5, G+7, G+10, G+100. म्हणजे सिंगल स्टोरेज म्हणजे एक मजली इमारत आणि मल्टी स्टोरेज म्हणजे अनेक मजली आहेत त्याच्यावरती. ठीक आहे, 10 मजले आहेत, 15 मजले आहेत. मजले हा शब्द सगळ्यांना माहिती असेल. ठीक आहे, 100 मजली इमारत आहे म्हणजे काय, 100 फ्लोर्स आहेत त्याच्यावरती. ठीक आहे, so you must you must understand these basic things also. Okay, what are the superstructures? It may be your single story building, it may be your multi-story building. आता तुमचं जे घर आहे रेसिडेन्शियल कन्स्ट्रक्शन, ठीक आहे, ते शक्यतो 1 ते 2 मजल्यापर्यंत असतं. ठीक आहे, तुमचं अपार्टमेंट असेल तर ते G+5 असू शकतं किंवा G+4. आता जी या शब्दाचा अर्थ काय? जी इज नथिंग बट ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर प्लस सेकंड फ्लोर, ground floor plus third plus fourth plus n number of floors. Okay, so ह्या लँग्वेज मध्येच आपण डिस्कस करत असतो की तुमचं स्ट्रक्चर किती मजले आहे. G+1 आहे, G+2 आहे, G+3 आहे. ठीक आहे, जी मीन्स ग्राउंड फ्लोर. ओके, आता शक्यतो काही काही जणांचं घर फक्त जी ग्राउंड लेवलच असेल, ग्राउंड फ्लोरच असेल. 1 मजली असणार आहे, ते 2 मजली नसणार आहे, 3 मजली नसणार आहे, 4 मजली नसणार आहे, 5 मजली नसणार आहे. ठीक आहे, किंवा जे अपार्टमेंट्स तुम्ही पाहता मोठमोठ्या बिल्डिंग G+100 स्टोरेज बिल्डिंग आहेत आपल्याकडे भारतामध्ये. ठीक आहे, 100 मजली इमारती आहेत, इतक्या उंच उंच इमारती आहेत. ठीक आहे, so superstructure. Then what superstructure actually going to include? This is very important part again. What superstructures actually going to include? So our superstructure includes walls. Please be careful about this. You must remember which part comes under the category of substructure and which part comes under the category of the superstructure. Okay, so superstructure includes the walls,
columns, beams, doors, windows, window seal, window lintels, chhaja, floors, slab, ceiling, roof, parapet wall, steps or the staircase, and the wall finishes. So this part we can include in our superstructure portion. Okay, once again we will repeat for you. Superstructure includes columns, beams, doors, windows, window seal, window lintel level, then chhajas, floors, slabs, ceiling, roof portion, which includes your parapet walls as well as the staircase or the steps which are present in the your particular home. So that part we are going to consider in our superstructure. Okay. Dear students, if you feel any doubt regarding our discussion, please unmute yourself at the moment only and you can discuss at that point only. Okay. Now building components. Okay. Now there is one typical diagram. Actually, you will get this diagram on the internet also, the same diagram, but this is a handwritten, is drawn by the hands. Okay. So that is not up to this scale, but this is for just your understanding what the building components are there actually. Okay. Typical cross section showing the building elements. Okay. So this diagram you can draw it in your notebook also when I am going to share the study material link for our chapter number 3. Today only I will share the study material link, as well as I think few students have faced the problem of uploading the assignments because I haven't shared the link till time. Okay, so dear students, please prepare your assignments and keep it with you. Maybe today or maybe tomorrow, within 2 days, I will prepare that Google form link of the assignments, and you can upload your assignment number 3 that is related with your chapter number 2. Okay, on that particular link. Just complete the part and make the PDF copy of it. Okay, scan PDF copy of it. Okay, don't share it on the WhatsApp number or maybe through the emails, because that will be difficult for me to download everyone's assignment. If you use Google form at one stage only, so it is very easy for me. Okay, to collect your all the data. सरांनी केली ना लिंक तयार. If your class coordinator has prepared the link for the assignments, then you can upload it on that particular link also. I have the access of it also, so you can directly upload it on that. There will be no problem. Okay. I think sir has prepared. Correct? Yes, sir. Okay. Somebody wants to say something? Shubham Murmute. Okay. So this is the typical cross section of a building. Okay. I had tried my level best to draw such nice diagram. Okay. So you will get this diagram on the internet also, but yes, for your understanding purpose, now you just listen it very carefully, what parts we are going to discuss. Okay, actually these are very important. You will get one-line definitions of each and everything on your question paper. Okay, so as you see, the title of our this slide is nothing but the typical cross-section of a building elements. Okay, if there is a wall, okay, so this is called as typical cross-section of the wall. Okay, now as you can see at the bottom, I will just use the pointer, though it is not in good working condition. Okay, just see the pointer which I'm scrolling at. See, whenever you are going to start your construction activity, what actually you are going to do there? What is your first step? Can you tell me now? Just we will check how many students have remembered. What is our first step of building construction? Site cleaning. Foundation. Site clearance. After that, we will start with the excavation work. Correct? Okay. So after the site clearance, we will start the excavation, and after the excavation, we are starting the work of filling. Correct? PCC bed we are going to prepare, on which your whole footing part will be there. Okay, it will get constructed. So as you can see at the bottom of this particular cross section, okay, the bottom portion here again I will use the pointer. See, this is the bottom portion. See the pointer which I'm scrolling at. This bottom portion is nothing but your plain cement concrete. PCC bed is there. Okay. जो एक्सकॅव्हेशन किंवा जो तुम्ही खड्डा करलेला आहे त्याच्यावरती आधी तुम्ही काय करत असता रे, सपोज एक्सकॅव्हेशनची जी साईज असते जनरली, ते एक्सकॅव्हेशनची साईज 1 मीटर बाय 1 मीटर किंवा 1.5 मीटर बाय 1.2 मीटर
It is totally dependent on the site conditions as well as the dimensions that you have. Okay. Now we assume that our building is resting on the hard strata, and the hard strata depth is around 1 meters. Okay, around 1 to 1.5 meters we are having the hard strata. आपण असं अज्युम करूया ही केस डिस्कस करत असताना की आपलं जी बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंग साठी जो हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल आहे हा अगदी 1 मीटर डेप्थलाच आहे. 4-5 फुटालाच तुम्हाला हार्ड स्ट्रेटा लागलेला आहे. ठीक आहे, 4 ते 5 फुटालाच. सो as you can see, the bottom portion after the excavation, first portion we called it as the plain cement concrete. PCC चा एक बेड टाकता तुम्ही. त्या PCC बेडची साईज किती असणार आहे, जी तुमच्या ऍक्च्युअल फाउंडेशन मध्ये जी साईज असणार आहे ती साईज. ठीक आहे, 1.2 बाय 1.5 मीटरचा खड्डा असेल तर त्या साईज मध्ये तुमचं कॉन्क्रिटिंग येतं PCCचा बेड. त्याची डेप्थ असते 4 ते 6 इंच. किती असणार आहे त्याची डेप्थ? 4 ते 6 इंच. त्यानंतर असतो वरती, त्या PCCच्या वरती तुमचा हा कॉलमचा पार्ट असतो, फुटिंगचा पार्ट असणार आहे सगळ्यात महत्वाचा. ठीक आहे, आता ही जी पाहत आहे फुटिंग, दिस वी कॉल्ड इट एज स्टेप फुटिंग. स्टेप म्हणजे पायऱ्यासारखे हे बघताय तुम्ही. सी द पोर्शन. ठीक आहे, दिस इज युअर फर्स्ट स्टेप, दिस इज युअर सेकंड स्टेप. ओके, सो दिस वी कॉल्ड इट एज द स्टेप फुटिंग. आता फुटिंग कुठलीही असू द्या, ही काय फक्त स्टेप म्हणजे एकच फुटिंग सगळीकडे वापरतात का? नाही. मग फुटिंगचे खूप सारे प्रकार आहेत, खूप. ठीक आहे, it may be step footing, grillage foundation, isolated footing, trapezoidal footing. खूप प्रकार आहेत फुटिंग मध्ये सुद्धा. ठीक आहे, मी त्याचे तुम्हाला काही डायग्राम्स दाखवेल. ठीक आहे, मग हा सेकंड पार्ट असणार आहे PCC वरती तुमचा फुटिंगचा. ठीक आहे, त्या फुटिंगच्या पार्ट वरती तुमचा नेक्स्ट पार्ट येतो, तो आहे तुमचा प्लिंथ फिलिंगचा. ठीक आहे, त्या प्लिंथ फिलिंग मध्ये बघा, प्लिंथ फिलिंग मध्ये आधी तुमचं रबर सोलिंग असतं, त्यानंतर मुरुम फिलिंग असतं, आणि त्यावरती तुमचं अगेन यू आर हॅव्हिंग द कॉन्क्रीट बेड. ओके, अगेन यू आर हॅव्हिंग द कॉन्क्रीट बेड. असे 0.2 अशी जनरल जी थिकनेस हाईट जी असते प्लिंथ हाईट ती असते 0.6 मीटर. जनरली जे घेत असतो आपण बांधकामासाठी 0.6 मीटर. त्यानंतर वरती इथे एक DPC चा लेअर असतो. DPC स्टँड फॉर दी डॅम प्रूफ कोर्स. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड DPC? DPC इज नथिंग बट डॅम प्रूफ कोर्स. ओके, हा कशासाठी वापरतात तर जे काही मॉइश्चर कंटेंट आहे, ठीक आहे, तर मॉइश्चर कंटेंट ऍब्सॉर्ब व्हावं आणि तुमच्या जमिनीमध्ये खाली फुटिंगला पाणी मुरून ते खराब होऊ नये यासाठी हा DPC चा लेअर असतो. जसं तुम्ही स्लॅबला वॉटरप्रूफिंग एजंट वापरता की नाही, किंवा कंपाऊंड वॉलला वॉटरप्रूफिंग एजंट वापरता की नाही, तसंच आपण खाली बॉटमला DPC करत असतो. ठीक आहे, जेणेकरून ते पावसाचं पाणी किंवा कुठलंही पाणी जर पडलं तर त्यामध्येच राहू नये, शोषून ते खराब होऊ नये स्ट्रक्चर. ठीक आहे, त्यासाठी हा लेअर असतो DPCचा. DPCच्या लेअर नंतर तुम्ही इथे बघताय तुमचा कॉन्क्रीटचा बेड असणार आहे. ठीक आहे, त्या कॉन्क्रीटच्या बेडवरती मग तुमचं टाईल फ्लोरिंग येणार आहे, म्हणजे टाईल्स त्या ठिकाणी तुम्ही बसवताय. ठीक आहे, एव्हरीवन प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. हा टाईलचा बेड असणार आहे, टाईल फ्लोरिंग. ठीक आहे, आणि त्यानंतर वरती तुमचा ही डोअर फ्रेम असणार आहे किंवा जे काय असेल ते तुमचं. ठीक आहे, त्यानंतर हा RCC छज्जा तुम्ही बघू शकताय. ठीक आहे, हा RCC छज्जा, याचं प्रोजेक्शन बघा 0.5 to 0.6 मीटर बाहेर आलेलं असतं. 0.5 to 0.6 मीटर हा बाहेर आलेला असतो. ठीक आहे, जर इथे छज्जा आहे याचा अर्थ ही तुमची डोअर फ्रेम किंवा डोअरची लिंटेल लेवल असू शकते. ठीक आहे, किंवा विंडोची लेवल असू शकते. त्यानंतर सपोज तुम्ही वरती गेलात, ठीक आहे, फर्स्ट फ्लोअर किंवा एक G+2 स्ट्रक्चर बिल्डिंग आहे माझ्याकडे. ठीक आहे, G+2 आहे, तर मग परत वरती सेम स्ट्रक्चर असणार आहे. वरती इथपर्यंत हा तुमचा स्लॅब झाला आहे. ठीक आहे, या छज्जाच्या वरती 1 मीटर उंची असणार आहे. तिथून पुढे तुमचा हा पहिला स्लॅब असणार आहे. ठीक आहे, हा फर्स्ट स्लॅब असणार आहे. फर्स्ट स्लॅब, त्याच्या खाली हा बीम असणार आहे. याच्यावरती परत तुमचा सेकंड फ्लोअर चालू होतोय, म्हणजे परत ही सेकंड फ्लोअरची सेकंड टायलिंग. ठीक आहे, टायलिंग नंतर परत इथं त्याचा RCC छज्जा लेवल आला, परत ही सेकंड फ्लोअरचा स्लॅब आला. ठीक आहे, सेकंड फ्लोअरचा स्लॅब आला. असं N नंबर ऑफ बिल्डिंग असू द्या, किती स्टोरी असू द्या त्याच्यामध्ये, या पद्धतीने हे बिल्डिंग कॉम्पोनंट्स असतात. ठीक आहे, जो पार्ट सी अप टू दिस पार्ट up to the filling, the part we are considering it as a substructure and superstructure is above it. Okay, काही वेळेस प्लिंथ लेवल जी असते ही अबोव द ग्राउंड लेवल असते. प्लिंथ लेवल ही अबोव द ग्राउंड लेवल सुद्धा असू शकते आणि प्लिंथ लेवल ही बिलो द ग्राउंड लेवल सुद्धा असू शकते. नाही तर तुम्ही म्हणताल सर आमच्या घरी तर प्लिंथ लेवल ही अबोव द ग्राउंड लेवल आहे. तुम्हाला दोन्ही केस बघायला भेटतील सर्वत्र. काही ठिकाणी प्लिंथ लेवल अबोव द ग्राउंड सरफेस असते, काही ठिकाणी प्लिंथ लेवल बिलो दी असते. अबोव द ग्राउंड सरफेस कुठे असते शक्यतो सांगू, ज्या ठिकाणी तुम्हाला हार्ड स्ट्रेटा ग्रेटर डेप्थला असतो, जिथे तुम्हाला भर टाकावी लागते. ठीक
ठीक आहे. किंवा टोपोग्राफीच अशी आहे, जर मी घर बांधले तर माझं घर असं खड्ड्यात वाटतं. या केसमध्ये काय करतात ते इंजिनियर्स तुम्हाला सजेस्ट करतात की तुम्ही ऍटलिस्ट 0.6 मीटरने घर वरती उंच उचला. कसं उचलायचं आहे तर ऍक्च्युली तुम्ही प्लिंथ लेवल जी असते ती अबोव्ह द ग्राउंड लेवल घेता. ठीक आहे, अबोव्ह द ग्राउंड लेवल. तुम्हाला छान असं पिक्चर दाखवतो त्याचा, तुम्हाला डायग्राम दाखवल्यानंतर अजून क्लिअर आयडिया येईल. ठीक आहे. बरं, या पार्ट मध्ये काही कुणाला डाऊट? असा हा क्रॉस सेक्शन असतो एखाद्या वॉलचा. हा क्रॉस सेक्शन दाखवला आहे मी तुम्हाला, एखाद्या वॉलचा क्रॉस सेक्शन. खाली फुटिंग असतं, त्यानंतर तुमचा प्लिंथ लेवलचा पार्ट असतो. ठीक आहे. या पद्धतीने कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी चालत असते. तुमची डोअरची फ्रेम आहे, त्यावरती हा छज्जा आहे, तिथून पुढे हा स्लॅब लेवल आहे, सेकंड फ्लोअरचा टाईल आहे, परत तिथे तुमच्या डोअरची लेवल असणार आहे, परत सेकंड फ्लोअरचा छज्जा असणार आहे, परत त्याचा स्लॅब असणार आहे. ठीक आहे. या स्लॅबच्या खाली तो बीम असणार आहे, आरसीसीचा बीम. ठीक आहे. या पार्ट मध्ये काही कुणाला शंका आहे? इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क मी. एनी डाऊट? say everything must be clear at the initial stage only. Okay. Any doubt to anyone regarding understanding of this typical cross section of the building? Dear students, please unmute yourself if you have any doubt with you. Yes or no? Part समझला है everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I hope there will be no doubt. Still, if you have, you can unmute yourself. Okay. Let's proceed further then. Yes. Now the components of superstructure, that part we have started for our discussion in our previous session also. Still, I am going to repeat it. If you have missed it, today you will get the chance to listen at, again. Okay, so components of this substructure. What are the components of this substructure? Okay, and now everyone knows what is substructure. Substructure is the part which is below the ground level. Okay, the part which is below the ground level, we called it as the substructure. So the first component of the substructure is nothing but the foundation. Is nothing but the foundation. Which type of foundation actually you are going to provide for that particular building? Now, what is a foundation? Let's discuss the definition at first, then we will proceed there. So foundation is the lowermost part of the building. Foundation is the lowermost part of the building below the ground level, and it forms the base of the building. What does it forms? It forms the base of the building. It is the lowermost part of the building below the ground level, and it forms the base of the building. Very important sentence. It is going to form the base, okay, of the building. एक पाया ज्याला म्हणूया आपण त्या इमारतीचा, तो असतो तुमचा फाउंडेशन. ठीक आहे. What is the function of the foundation? Okay, what are the functions of the foundation? You need to remember each and every function, okay, for each and every component, dear students. So first function is to transfer the total load coming on the building to the larger area of the soil. To the larger area of the soil. Whatever the load, it may be dead load, live load, wind load, or any other snow load, whatever the load which is coming on that particular building, we have to transfer that particular load to the subsoil. So how we are going to transfer the load? With the help of the foundations. So foundation will going to transfer the total load coming on the building to the larger area of the soil. Then second function of the foundation is nothing but to support the building. As I told you, foundation मराठीत ज्याला सांगितलं मी तुम्हाला, तो पाया आहे त्या इमारतीचा. ठीक आहे. It is the base of your building. So definitely it is going to support the building. Their main function is to support the building. Okay. ही जी काही उंच अशी इमारत तुम्ही बघताय, ती उंच इमारत कशावरती उभी आहे तर ती तुमच्या फाउंडेशन वरती रेस्ट असते. ठीक आहे. And that is why foundation is the critical and important section of the building. Okay. As far as your substructure is considered, or for your building. If your foundation is weak, you have constructed nice G+10 building, but if your foundation is very weak, there will be no chance to withstand that particular building. It will get collapsed within a short duration. Okay.
कुठल्याही गोष्टींचा जर पाया जर मजबूत नसेल तर तुम्ही उभे राहू नाही शकत. तेच बिल्डिंगसाठी सुद्धा सेम आहे. ठीक आहे, जर बिल्डिंगचा जर पायाच मजबूत नसेल तर तुमची इमारत उभी राहील का, आणि राहिली तरी ती किती वेळ राहील याची शाश्वती कुणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळं फाउंडेशनचं सगळ्यात महत्वाचं कंपोनंट फंक्शन आहे टू सपोर्ट द बिल्डिंग. जी काही उंच इमारत उभी राहिलेली त्याला पकडून ठेवणे, त्याला सपोर्ट करणे. ठीक आहे, इट इज acting like a base for that particular building. Then to provide the level surface, very important function, to provide the level surface for the concrete as well as for the masonry work. The next function of your foundation is nothing but to provide the level surface for the concreting and for the masonry work. ठीक आहे, जर तुमचं फाउंडेशनच जर लेवल मध्ये नसेल तर तुमची इमारत लेवल मध्ये राहील का उभी? नाही राहणार ऑफकोर्स, खाली, कारण तुमचं फाउंडेशन लेवल मध्ये नाहीये. बघा किती महत्वाचा पार्ट आहे फाउंडेशन. जर फाउंडेशन जर स्ट्रॉंग नसेल तर इमारत उभीच राहू शकत नाही. जर फाउंडेशन जर लेवल मध्ये नसेल, ठीक आहे, कुठेतरी ते एका बाजूला टिल्ट झालंय आणि दुसऱ्या बाजूला उंच गेलंय तर तुमची बिल्डिंग सुद्धा तशीच तिरकी होणार आहे. ठीक आहे, जे मी तुम्हाला 7 वंडर्सचं मागच्या सेशन मध्ये एक एक्झाम्पल सांगितले होतं बघा. ठीक आहे, लिनिंग काय ते लिनिंग पिसा, ते काय टिल्टिंग, जे एक्झाम्पल आहे टिल्टिंग पीस ऑफ, ठीक आहे, इटली मधलं, की ती इमारत टिल्ट झालेली आहे. इमारत का टिल्ट झाली? कारण खालचं फाउंडेशन टिल्ट झालंय त्याचं. ठीक आहे, परंतु ती पडली नाही, त्यामुळे त्याला एक 7 वंडर्स पैकी एक कन्सिडर केलेलं आहे. नाहीतर आपल्या इमारती इतक्या टिल्ट झाल्यानंतर ते उभे राहू शकणं हायली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दॅट. ओके, आपली इमारत 100% खाली पडणार. So to provide the level surface for the concreting as well as for the masonry work, these foundations are very much important. Then to provide the stability to the building, to provide this stability to the building against the various forces which are acting on that building. It may be your wind, it may be your rain, it may be your sun. Okay, so to provide the stability to the building, stability म्हणजे एक स्थिरता प्रोव्हाइड करते, एक स्थिरता देते त्या इमारतीला अगेन्स्ट दी व्हेरियस फोर्सेस. वारं वाहत आहेत किंवा जोरदार पाऊस येतोय, खूप ऊन आहे, या सर्व गोष्टींपासून त्या इमारतीला एक स्थिरता देण्याचं काम तुमचं फाउंडेशन करत असते. त्यामुळे फाउंडेशन हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे एका इमारतीसाठी. ओके, now what kind of materials that we are going to use? We are going to use basically two materials: PCC, that is your plain cement concrete, and RCC, that is nothing but your reinforced cement concrete. Okay, PCC and RCC, these are the two materials that we are going to use. Can you differentiate between these two, please? I think already I have taught you this part. Can you differentiate between PCC and RCC? Anyone? Very fast. PCC and RCC. See, such response should not be there from your side. You should be on the toe. As I told you, you need to start your particular syllabus, studying part. Okay, by going through the syllabus. मागचं विसरले सगळे. PCC म्हणजे काय, RCC म्हणजे काय, सगळे विसरले आहे की नाही. आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज मध्ये शिकलेलो आहे. काय PCC म्हणजे? हा, आणि RCC म्हणजे रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट. बर, या दोन्ही शब्दांचा अर्थ काय होतो, फरक काय दोन्ही मध्ये? RCC स्लॅब वरती करतात, बर, आणि PCC कुठे करतात मग? विसरलात, सर्व विद्यार्थी विसरले आहे की नाही? PCC विदाउट रेनफोर्समेंट असते सर PCC, आणि रेनफोर्समेंट असते त्यावेळेस. व्हेरी गुड प्रसाद, you have given the correct answer. ठीक आहे, but still I expect the response in a very quick time. I don't know why these things are going to happen. Maybe you have not started your study. Okay, please start it.
मागचं विसरलं, एक्झाम झाली की लगेच विसरलं, तसं होतं कामा नये. ठीक आहे, मागचं सगळं विसरून जायचं आणि पुढचं लक्षात ठेवायचं. प्रत्येक गोष्ट ही लक्षात राहिलीच पाहिजे. प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणजे फक्त सिमेंट, वाळू, खडी आणि पाणी याचं मिश्रण. आणि आरसीसी मध्ये आपण रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट असतं, म्हणजे त्यामध्ये आपण रेनफोर्समेंट यूज करतो. रेनफोर्समेंट म्हणजेच काय, तर ते बांधकामासाठी जे तुम्ही स्टील यूज करताय ते स्टील. ठीक आहे, ज्यावेळेस कॉन्क्रीट आणि स्टील असं दोन्ही तुम्ही वापरताय त्याला आरसीसी असं म्हटलं जातं, रेनफोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट. तुमचं घर हे आरसीसी असतं ना, ठीक आहे, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर असतं. ठीक आहे, प्लीज पीसीसी प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणजे फक्त सिमेंट, वाळू, खडी आणि पाणी याचं मिश्रण आपण घेत असतो. ठीक आहे, तुमच्या घरामध्ये पीसीसी पण वापरतात आणि तुमच्या घरामध्ये आरसीसी पण वापरत असतात, दोन्ही गोष्टी असतात. ठीक आहे, बांधकामामध्ये आपल्या फक्त फरक तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे. आय होप नाव यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस डिफरन्स बिटवीन द पीसीसी अँड द आरसीसी. ओके, डोंट फॉरगेट इट. Yes, sir. अभ्यास करत नाही तुम्ही, हा? ठीक आहे, ओके. सो next part or the next component of our substructure is nothing but the plinth. Okay, now we can take the plinth, as I told you, you can take the plinth in the superstructure also, or you can take you can discuss the plinth in substructure also, because the plinth level or this portion of the plinth, in some cases you are going to find it below the ground level, or in some cases you are going to find it above the ground level. Okay, so in both cases you are going to find it. So components of the substructure, let's discuss the next part, that is nothing but the plinth. Okay, that is nothing but the plinth. Foundation चे जे types आहेत ते types परत मी तुम्हाला in detail we will discuss few types also with the diagrams, okay, in our upcoming sessions. So what is plinth? Read the definition very carefully. It is the portion of the substructure, it is the portion of the substructure between the level of the ground and the ground floor. Read the sentence very carefully again. It is the portion of the substructure between the level of the ground and the ground floor. Okay, and the ground floor. So तुमचा ग्राउंड फ्लोर आणि तुमचे खाली जो पार्ट असणार आहे, ठीक आहे, लेवल ऑफ युअर ग्राउंड, ठीक आहे, या मधला जो पार्ट असतो त्याला तुम्ही काय म्हणताय, तर त्याला तुम्ही प्लिंथ फिलिंग किंवा प्लिंथ हाईट असं म्हणतात. ठीक आहे, फिलिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल अँड द ग्राउंड फ्लोर, दॅट इज प्लिंथ लेवल, इज ऑल्सो नोन ॲज प्लिंथ फिलिंग. याला प्लिंथ फिलिंग असं म्हटलं जातं. आता हे बघा, तुमच्या घरामध्ये असं पार्ट तुम्ही बघितलं असेल, ही जे डायग्राम तुम्हाला दिसते, ठीक आहे, तुम्हाला क्लिअरली आयडिया येईल प्लिंथ फिलिंग म्हणजे किंवा काय, किंवा प्लिंथ लेवल म्हणजे काय असतं. ठीक आहे, ॲज यू कॅन सी दिस इज द प्लिंथ हाईट. ही जी घेतात ही 0.6 मीटर घेतात, जसं मी तुम्हाला सांगितलं. तुमच्या घरामध्ये तुम्ही बघितलं असेल असा उंच भाग असतो सुरुवातीला, आणि त्यावरती तुमचं इथे हा आहे तुमचा फ्लोर लेवल. ठीक आहे, इथे तुमची फ्लोर लेवल असणार आहे. ठीक आहे, आणि या खाली हा सगळा प्लिंथचा भाग आहे. मग इथे तुम्ही काय मटेरियल फिल केलेलं आहे, तर इथे तुमचं रबर सोलिंग असतं, मोठमोठी दगड मग खडी जी असतात, ठीक आहे, डबर वगैरे ज्याला म्हणतात तुम्ही. त्यानंतर मुरुम फिलिंग असतं, आणि त्यानंतर पीसीसीचा परत एक बेड असू शकतो, किंवा ग्रेड स्लॅब मध्ये पीसीसी प्लस आरसीसीचा पण बेड तुम्ही टाकू शकता. ठीक आहे, सो ही झाली प्लिंथ फिलिंग, यालाच प्लिंथ हाईट असं सुद्धा म्हणतात. ही हाईट जनरली बांधकामासाठी किती घेतात, तर 0.6 मीटर घेतात. ती डिपेंड करते, ती थोडीफार व्हॅरी होणार इकडे तिकडे, 45 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, म्हणजे 0.45 meters, 0.6 meter, 0.75 meters. Okay, maybe up to 1 meter you can take it, but that is totally dependent on the site conditions. Okay, totally dependent on the site conditions. General dimensions are, we are going to take it as a 0.6 meter. मग ह्या 0.6 मीटर मध्ये सुद्धा कसं करतो आपण, जनरली 0.2 मीटरचा म्हणजे एक 8 इंचाचा तुमचा डबर असतं टाकलेलं. ठीक आहे, त्यानंतर परत 8 इंचाचं तुमचं मुरुम फिलिंग असतं, आणि पुढच्या 8 इंचाचं तुमचं हे तुमचा पीसीसीचा बेड असू शकतो. ठीक आहे, 8 पेक्षा कमी असेल थोडंसं पीसीसीचा बेड, 4 ते 6 इंचापर्यंत घेता तुम्ही. ठीक आहे, 0.2 मीटर्स आणि 0.2 मीटर अशी त्या पद्धतीने प्लिंथ फिलिंग केली जाते. ठीक आहे, आता याचं महत्वाचं फंक्शन काय, व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ द प्लिंथ फिलिंग? टू ट्रान्सफर द लोड फ्रॉम द बिल्डिंग टू द फाउंडेशन लेअर. कारण त्या प्लिंथच्या खाली काय आहे तुमचं फाउंडेशन, बरोबर आहे, हा कॉलम आहे, त्या कॉलमच्या खाली कॉलमची फुटिंग असणार आहे, बरोबर आहे की नाही. त्या कॉलमच्या खाली काय असणार आहे, कॉलमची फुटिंग असणार आहे, आणि फुटिंगच्या खाली तुमचं फाउंडेशन असणार आहे, लेड केलेलं पीसीसीचा बेड. सो the important function of the plinth level is to transfer the load which is coming, to transfer the load from the building to the foundation. So in between your building and the foundation, which part is there,
The plinth filling is that part is there. So important function of the plinth is nothing but to transfer the load from the building to the foundation layer. Then second function, to provide safety against the rats or the floods on the road. ठीक आहे, हा भाग आपण उंच का करतोय, हा उंच भाग का घेतोय? Yes, to providing safety against the rat. It may be any animal, okay, not only the rat, but also it will help us in the flood condition also. जर तुमच्या सपोज तुमच्या घराचा दरवाजा हा इथून आहे, ठीक आहे, ग्राउंड लेवलच आहे, डायरेक्टली रोडवरती, पावसाचं पाणी इझिली तुमच्या घरामध्ये एंटर होऊ शकतं. तेच तुमच्या घरामध्ये जर प्लिंथ हाईट असेल 0.6 मीटरची, ठीक आहे, तर निश्चितचपणे पावसाचं पाणी आतमध्ये येऊ शकत नाही. इतकं तर उंच येणार नाही, ऍटलीस्ट 0.6 मीटर. हा, त्यापेक्षा जर खूपच जास्त पाऊस झाला तरच ते पाणी घरामध्ये शिरू शकेल. ठीक आहे. Then aesthetics, it is going to improve the external view of your building. So that is for improving the aesthetics also, these plinths are playing important role. Everyone getting this clear? Let me know whether it is clear to everyone. Yes, sir. Okay, from girls? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then let's proceed further. Then DPC, damp proof course, as I told you, DPC, okay, as you can see here at this particular height, we are having the DPC layer, okay, we are having the DPC layer, that is damp proof course. Now what is DPC? What is a DPC? It is a horizontal barrier. Barrier म्हणजे काय रे, अडथळा ज्याला तुम्ही असं म्हणता, ठीक आहे. So it is a horizontal barrier between provided in between the substructure and the superstructure. Between the substructure and the superstructure, what is their function? To resist the moisture rising, through the structure by the capillary action, so to resist this entry of the moisture in your substructure. आता मॉइश्चर कुठून एंटर होऊ शकतं रे? खाली ग्राउंड सरफेस पासून एंटर होऊ शकतं, निश्चितचपणे होऊ शकतं, किंवा वरतून तुम्ही खूप पाणी मारताय तर ते खाली सबस्ट्रक्चर पर्यंत जाऊ शकतं. ठीक आहे. मग हे जे काय मॉइश्चर आहे, जे काय वॉटर एंटर होऊ शकतं, ठीक आहे, हे जे काय वॉटर एंटर होऊ शकतं तुमच्या सबस्ट्रक्चर मधून तुमच्या सुपरस्ट्रक्चरला जाऊ शकतं. जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट्स. Okay, sorry for the disturbance. So it's a horizontal barrier between the substructure and the superstructure to resist the entry of the moisture. ठीक आहे. आता कारण तुमचा फाउंडेशनचा पार्ट हा खाली जमिनीत आहे, बरोबर आहे, बिलो दी ग्राउंड लेवल आहे, माती असणार आहे आजूबाजूने. जिथे तुमचं फाउंडेशन फुटिंग असेल तो पार्ट तुमचा आरसीसी असेल, पण चहू बाजूने काय रे तुमच्या इमारतीच्या? मातीच आहे. मग ह्या मातीमध्ये जे काय मॉइश्चर आहे, हे मॉइश्चर काय होते तुमच्या कॉन्क्रीट सरफेसवरती एंटर करू शकतं. ठीक आहे. आणि ते जर एंटर झालं तर ते तुमच्या कॉन्क्रीटला डॅमेज करू शकतं. सो टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ द मॉइश्चर थ्रू दी कॅपिलरी ऍक्शन, ज्याला कॅपिलरी ऍक्शन असं म्हटलं जातं. आय होप कॅपिलरी ऍक्शन एव्हरीवन इज फॅमिलियर विथ. ठीक आहे. जमिनीतून पाणी अपवर्ड मुवमेंट मध्ये वरती जातं, एखाद्या स्ट्रक्चर मध्ये एंट्री करतं. ठीक आहे. So to prevent the entry of the moisture in the building between the superstructure and the substructure, this DPC is provided. What is the function? Stopping the dampness in the building. आता dampness तुम्ही बघितलं असेल, तुम्हाला भिंती कंपाऊंड, आता जनरली जर तुम्ही मोठे अपार्टमेंट्स वगैरे बघायला जाताल, तिथल्या पार्किंगच्या वॉल्स बघा, जिथे पार्किंग प्रोव्हाइड केलं असतं, अंडरग्राउंड पार्किंग जिथे केलेलं, जिथे अंडरग्राउंड पार्किंग आहे ना, तिथे तुम्हाला 100% DPC करावं लागतं. कारण का? तिथे काय डायरेक्ट सनराइज एंटर करत नाही, तिथे बराच काळ हा तुमचा डॅम्पनेस राहतो, अंधारा असू शकतो. ठीक आहे. आणि काय होतं, जर तुमचे सनराइज जर आले नाही तर तिथे मॉइश्चरची एंट्री खूप जास्त प्रमाणामध्ये होऊ शकते, किंवा मॉइश्चर बराच काळ तिथे राहू शकतं, कारण ते इव्हॅपोरेट व्हायला डायरेक्ट सनराइज तिथे एंटर करत नाही. मग या केसमध्ये तुमच्या भिंतीमध्ये तुम्ही बघता काही पार्ट असं तुम्हाला ओलसर लागतो, किंवा एक पॅच दिसतो तुमच्या भिंतीवरती, डब्बा, ज्याला डब्बा असं म्हटलं जाईल, पॅच दिसतो, तिथे पाणी एकाच ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होतं, किंवा मॉइश्चर एकाच ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होतं, एकाच ठिकाणी जमा होतं ते. सो टू स्टॉप दिस डॅम्पनेस, दॅट काइंड ऑफ डॅम्पनेस, वी आर युझिंग द डॅम्प प्रूफ कोर्स. ओके.
So materials that are used for the DPC is nothing but your bitumen, plastic sheet, or the metal sheet, or it may be your cement concrete also. It may be your cement concrete also. ठीक आहे. हा क्रॉस सेक्शन मध्ये बघा तुम्हाला छानपैकी दिसतंय. इथे तुमचा पीसीसीचा बेड आहे, वरती टाइल्स आहेत, ही घरामध्ये प्रोव्हाइड केलेली स्कर्टिंग आहे, त्यानंतर वॉलची ही टाईल आहे. ठीक आहे. तुमच्या घरामध्ये तुम्ही बेफरशा बसू शकता उभ्या. ठीक आहे. वॉल टायलिंग ज्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. एव्हरीवन इज क्लिअर विथ दिस डीपीसी? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next part. Now, next part that we are going to discuss is nothing but the load bearing walls. Okay. जुन्या काळातली जी सर्व घर आहेत जिथे तुम्ही आधी आरसीसी यूज करत नव्हते. आरसीसी म्हणजेच काय, इन द सेन्स तुम्ही रेनफोर्समेंट यूज करत नव्हता. ठीक आहे. जुन्या काळी काय सगळी तुम्ही जर घरं बघताल दगडी घरे होते. ठीक आहे. तिथे तुम्हाला रेनफोर्समेंट वापरलेलं दिसतं का? स्टील वापरलेलं दिसतं का कुठं? कॉलम मध्ये स्टील टाकलंय, खाली फाउंडेशनला स्टील टाकलंय, असं बघितलेत का? जुन्या काळातली घरं बघा. इव्हन आता सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. मातीची घरं असतील, ठीक आहे, किंवा फक्त विटेचं बांधकाम असेल जिथे रेनफोर्समेंट वापरत नाहीत. ठीक आहे. सो ही झाली तुमची लोड बेरिंग वॉल्स. ठीक आहे. या केसमध्ये लोड बेरिंग आणि फ्रेम स्ट्रक्चर मधला हा खूप महत्वाचा पॉइंट असतो. ठीक आहे. त्यातला डिफरन्स मी तुम्हाला पुढे इलॅबोरेट करेल. आता आपण स्टडी करूया व्हॉट आर दी लोड बेरिंग वॉल्स. बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी चेक that I am interested to show you some diagrams which are related with the foundations. Okay. So before proceeding towards the load bearing walls and all that, we will discuss the part of foundation walls. Yes. आज पार्ट आपण डिस्कस करत होतो फाउंडेशनचा. ठीक आहे. आपण तिथूनच आपण सुरुवात करूया. सुरुवातीला बेस पासून. ओके. सो आधी बेस पासून सुरुवात करूया. लोड बेरिंग वॉल नंतर मी तुम्हाला डिस्कस करेन इन डिटेल काय असते लोड बेरिंग वॉल. ठीक आहे. जुन्या काळातली घर जिथे रेनफोर्समेंट यूज करत नव्हतं. ठीक आहे. मग त्यांचा लोड कसा ट्रान्सफर होत असेल रे सॉइल वरती? लोड तर ट्रान्सफर करायचा आपल्याला, बरोबर आहे. मग हा जो काही लोड ट्रान्सफर होतो तो थ्रू दी वॉल्स होतो. ही आहे लोड बेरिंग वॉलची स्पेशालिटी. ठीक आहे. त्याच्या नावातच त्याचा मिनिंग दडलाय, लोड बिअरिंग वॉल्स. ओके. म्हणजे जो काही लोड ट्रान्सफर होतो खाली सबसॉइलला, हा सगळा लोड थ्रू दी वॉल्स हा ट्रान्सफर होतो. आणि आपली जी घरं असतात, आरसीसी जी घरं बघता तुम्ही तुमची, ठीक आहे, जिथे तुम्ही रेनफोर्समेंट यूज करताय, त्या केसमध्ये हा जो लोड ट्रान्सफर होत असतो खाली सबसॉइलला, हा लोड कसा ट्रान्सफर होतो? थ्रू दी स्लॅब, स्लॅब मधून बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम फुटिंग, अँड फुटिंग पासून मग खाली तो फाउंडेशन द्वारे खाली सबसॉइलला ट्रान्सफर होतो. ठीक आहे. वॉल वरती फार लोड येत नाही आपल्या. जो काही लोड येणार आहे हा लोड तुमच्या स्लॅब मधून तो बीमला ट्रान्सफर होतो, बीम टू कॉलम किंवा डायरेक्टली स्लॅब टू कॉलम, या पद्धतीने तो ट्रान्सफर होत असतो. हा दोन्ही मधला बेसिक फरक आहे. ठीक आहे. लोड बेरिंग वॉल आणि आरसीसी मधला. ठीक आहे. तुम्हाला मी हा डिटेल जो डिफरन्स आहे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आणि आरसीसी स्ट्रक्चर मधला डिटेल शिकवेलही. ठीक आहे. पण आधी आपण सुरुवातीला जसं सबस्ट्रक्चर स्टार्ट केलं तर आपण बेस पासूनच जाऊया मग. ठीक आहे. फाउंडेशनच आधी आपण बघूया. मग या फाउंडेशनचं everyone knows what is foundation. It is the lowermost part of your building which is below the ground surface. Functions we have discussed in detail to support the building, to transfer all the load which is coming from the building to the subsoil. Okay. These foundations are very important. Now there are major two types of the foundations that are there. First type we called it as the shallow foundations, and second type we called it as deep foundations. Now when to provide shallow foundation and when to provide the deep foundation? So for that we are having the criteria. What is that criteria? If the depth of foundation, that we called it, we are giving the notation as D, capital D or small d, you can use any notation. If the depth of foundation is less than or equal to width of foundation, is less than or equal to width of foundation, then in that case you will go for the shallow foundations. But if the depth of foundation is greater than the width of foundation, if depth of foundation is greater than the width of foundation, then you will go for the deep foundations. Okay. You will go for the deep foundations. आता shallow foundation generally जिथे तुम्हाला हार्ड स्ट्रेटा लवकर अवेलेबल होतो, अगदी 1 मीटर उंचीपर्यंत, अगदी 1 मीटर उंची. कारण आपला जो एक्सकॅव्हेशनचा जो खड्डा असतो, ठीक आहे, जो खड्डा आपण घेतो एक्सकॅव्हेशन साठी, हा 1.2 बाय 1.5 मीटर किंवा 1 बाय 1 मीटर अशा साईज मध्ये घेत असतो. का घेतो म्हणजे असं का घेतोय? कारण आपल्याला 1 मीटरला हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल होतो. परंतु आता सगळीकडेच 1 मीटरला हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल होईल का?
नाही. ठीक आहे. आपल्याकडे अशा केसेस आहेत की जिथे अगदी 17 मीटर खाली गेलोय आपण. वी हॅव हँडल वन प्रोजेक्ट G+7 स्ट्रक्चर आहे, 17 मीटर खाली त्याचं फाउंडेशन, 17 मीटर 51 फूट खाली जवळपास. ठीक आहे, 51 ते 55 फुटाच्या आसपास त्याचं फाउंडेशन जाते खाली. मग या केसमध्ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होणार आहे का रे? नाही. तुमची डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ही खूप जास्त आहे विड्थ पेक्षा, त्यामुळे आपण मग तिथे डीप फाउंडेशन प्रोव्हाइड करतो. परंतु जिथे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आणि विड्थ ऑफ फाउंडेशन जर लेस दॅन और इक्वल टू असते, ठीक आहे, लेस दॅन और इक्वल टू असते, ठीक आहे, म्हणजे जेवढी विड्थ आहे तेवढंच खड्डा खाली डेप्थ सुद्धा आहे खड्ड्याची. सपोज खड्ड्याची रुंदी तुम्ही 1 मीटर घेताय तर खड्ड्याची खोली सुद्धा 1 मीटर असेल. ठीक आहे, 1 मीटर काय, 1 मीटरला हा स्टेट अवेलेबल आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही शालो फाउंडेशन साठी जात असता बिल्डिंगसाठी. डीप फाउंडेशन कधी जातो? ज्यावेळेस डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर दॅन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, या केसमध्ये. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे असे खूप स्ट्रक्चर्स तुम्हाला बघायला भेटतील की ज्या ठिकाणी आपले शक्यतो जी घरे असतात ना आपली, ठीक आहे, जर काळ्या मातीवरती नसतील, एक हार्ड स्ट्रॅटावरती मुरुम वगैरे असा सॉइल वरती जर तुम्ही कष्ट करत असाल तर तिथे तुम्ही शालो फाउंडेशन साठी जाता. शक्यतो रेसिडेन्शियल बिल्डिंग साठी तुम्हाला शालो फाउंडेशन बघायला भेटतील खूप साऱ्या केसेसमध्ये. अराउंड 10 पैकी 9 केसेसमध्ये तुम्हाला शालो फाउंडेशन बघायला भेटेल. दॅट इज रिलेटेड टू रेसिडेन्शियल बिल्डिंग अँड अप टू G+1 स्ट्रक्चर. ठीक आहे, G+1 साठी किंवा अगदी फक्त ग्राउंड फ्लोअर साठी. परंतु जर तुम्हाला 7 मजली उंच इमारत बांधायची खाली फक्त 1 मीटर जर खाली खड्डा असेल, ठीक आहे, ठीक आहे, हार्ड स्ट्रेटा 1 मीटरला असेल तरी सुद्धा आपण डीप फाउंडेशन साठी जाऊ शकतो, कारण तुमचं स्ट्रक्चर वरती तितकं उंच आहे. ठीक आहे, मग त्याचं फाउंडेशन सुद्धा खाली तितकं खोल आणि मजबूत असणं गरजेचं आहे. अपार्टमेंट साठी तुम्हाला डीप फाउंडेशन खूप वेळेस बघायला भेटेल. ओके, सो यस, शालो फाउंडेशनचा पहिला प्रकार आहे आयसोलेटेड फुटिंग. पहिला कुठला प्रकार आहे? आयसोलेटेड फुटिंग. ठीक आहे, आता ही आयसोलेटेड फुटिंग वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. ठीक आहे, आयसोलेटेड फुटिंग असेल, त्यानंतर तुमची स्क्वेअर फुटिंग असेल, रेक्टँग्युलर फुटिंग असेल, ठीक आहे, सर्क्युलर फुटिंग, हे काही त्याचे टाइप्स आहेत. ठीक आहे, स्टेप फुटिंग असेल, जसं मी तुम्हाला पहिल्या डायग्राम मध्ये दाखवलं तुम्ही, स्टेप फुटिंग असे टप्पे टप्पे आहेत पायऱ्यासारखे. ठीक आहे, सो व्हेन द लोड ऑन द कॉलम इज लेस, the spread is given under the column. Okay, when the load of column is less, the spread is given to the under the column, and in that case we will go for the isolated type of the footings or the column footings. ठीक आहे, आता हे स्ट्रक्चर तुम्ही बघता, नीट डायग्राम बघा. See, this is your column. I will use the pointer. See, this is your column. ठीक आहे, as you can see, this is the column and this is the your footing. ठीक आहे, हा हे तुमची फुटिंग प्रोव्हाइड केलेली. ती कुठली फुटिंग दिसते रे? जर तुम्ही डायमेन्शन बघताल, as you can see, it's a rectangular footing or it may be a square footing if the dimensions are exactly matched. Okay, 2x2 meters or 1x1 meter. Oh, if it is 1.2 by 1.5 meter, you called it as a square footing. ठीक आहे, so this is one type of the footing. हे शालो फुटिंगचा प्रकार आहे. ठीक आहे, स्क्वेअर और रेक्टँग्युलर फुटिंग. दुसरी असते आयसोलेटेड. आयसोलेटेड, as you see, this is the single footing. ही जे बघताय तुम्ही फर्स्ट डायग्राम मध्ये, हे आहे सिंगल फुटिंग. as you can see in this here diagram A, single footing, column and खाली आहे रेक्टँग्युलर पोर्शन. दुसरे टाइप आहे शालो फाउंडेशन मधला स्टेप फुटिंग. ठीक आहे, स्टेप फुटिंग जी तुम्हाला मी फर्स्ट डायग्राम बघितली होती. हा तुमचा कॉलम आहे, ही आहे पहिला स्टेप, ही आहे दुसरी स्टेप. ठीक आहे, अशा पद्धतीने फुटिंग प्रोव्हाइड करतात. याला म्हटलं जातं स्टेप फुटिंग, स्टेप्ड. ओके, आणि तिसरा आणि सर्वाधिक वापरला जाणारा जो प्रकार आहे इमारतीसाठी, ठीक आहे, त्याला म्हटलं जातं तुमचं स्लोप फुटिंग. त्याला आयसोलेटेड फुटिंग असं म्हणतात. आयसोलेटेड और स्लोप फुटिंग. जर तुम्ही शेप बघताय बघा, हा वरचा रेक्टँग्युलर, हा तुमचा कॉलम आहे. कॉलम नंतर हा तुम्हाला शेप दिसतोय काय रे? हा वरचा शेप बघा कसा आहे, वरचा शेप. सी, दिस इज द टॉप विड्थ, दिस इज द बॉटम विड्थ. म्हणजे पहिला पोर्शन काय रे तुमचा? पहिला पोर्शन काय आहे? सी, दिस इज द टॉप विड्थ, this is the bottom width. मी बघा पॉइंटर कसं स्क्रोल करते. see the first portion very carefully. which type of shape is there? हा शेप कुठला आहे? any guesses? any guess? Trapezoidal. yes, correct, good understanding. okay, so हा जो पाहताय तुम्ही, हा वरचा तुमचा कॉलम आहे. हा जो पोर्शन पाहताय तुम्ही, हा बघा पहिला पोर्शन जो आहे ही इन्क्लाइन आहे, हा पोर्शन इन्क्लाइन आहे.
इथे तुमचा हा कॉलमचा जो बेस असेल, जेवढी कॉलमची विड्थ असेल, आणि ह्या बघा ही आहे खालची विड्थ, बॉटम विड्थ. ठीक आहे, म्हणजे हा पहिला पोर्शन काय रे, ट्रॅपेझॉइडल आहे. आणि त्याच्या खालचा पोर्शन कसा असेल, हा बघा, हा पॉइंटर, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, दिस इज युअर रेक्टँग्युलर पोर्शन. बरोबर आहे. म्हणजे बघा कॉम्बिनेशन आहे, खाली रेक्टँग्युलर पार्ट आहे आणि वरती ट्रॅपेझॉइडल शेप आहे. याला म्हटलं जातं आयसोलेटेड ओर दी स्लोप फुटिंग. आयसोलेटेड ओर दी स्लोप फुटिंग. ओके, सो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ दी शॅलो फाउंडेशन्स. हे आहेत शॅलो फाउंडेशनचे काही टाइप्स. ठीक आहे, यानंतर अजून काय डिस्कस करूया. ठीक आहे, वॉल ओर दी स्ट्रीप फुटिंग, हा एक फुटिंगचा अजून एक प्रकार आहे. सो द फाउंडेशन विच इज प्रोव्हाइडेड थ्रू आउट दी लेंथ. See the sentence that they have written, the foundation which is provided throughout the length of a continuous structure is called as the strip footing. म्हणजे ज्या throughout the length तुम्ही फाउंडेशन प्रोव्हाइड करताय. ठीक आहे, throughout the length तुम्ही फाउंडेशन प्रोव्हाइड करताय. जसं तुम्हाला एक डायग्राम इथे दिसते बघा छानपैकी. ठीक आहे, त्याचा जो बेस आहे, हा बेस बघताय तुम्ही इथे, थ्रूआउट दी तुम्हाला हे फुटिंग प्रोव्हाइड केलेले आहे. ठीक आहे, इफ यू सी द क्रॉस सेक्शन ऑल्सो यू विल कम टू नो द फाउंडेशन विच इज प्रोव्हाइडेड थ्रूआउट द लेंथ ऑफ अ कंटिन्युअस स्ट्रक्चर. ठीक आहे, जसं तुमचं स्ट्रक्चर असेल त्यानुसार ते फाउंडेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे, कंटिन्युअस आहे ते. दॅट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट, और दॅट फुटिंग वी कॉल्ड इट एज द वॉल और द स्ट्रीप फुटिंग. ओके, वॉल और द स्ट्रीप फुटिंग. Everyone getting whatever we are discussing? This is very interesting and important topic. Huh? Everyone getting? Let me check the chat box if you have any doubt. Yes, sir. Okay, okay. Anurag, समझता है? Yes, sir. Okay. Yes, combined footing, the next part, as you can see in the diagram also. When a foundation or footing is constructed, when a foundation or footing, read the sentence carefully, is constructed for two or more columns, then it is called as a combined footing. Means we have the two columns, but bottom portion, that is foundation, is common to both. Okay, on the single foundation we have provided the two columns, as you can see in the diagram also. Okay, rectangular footing, or it may be the trapezoidal shape. Okay, we are having the one foundation area, okay, on which you have mounted the two columns, as you can see in this diagram also, both diagrams. Okay, see, this is the single foundation part, and on this single foundation part you have provided the two columns, so that we called it as a combined footing. Okay, so two individual footings overlap. When bearing capacity is less, you can provide such types of the particular footings, that is combined footing. When to provide the combined footing, that part is there, that is written. When the bearing capacity is low of the soil, definitely you must go with this combined footing. Okay, जिथे सॉइलची बेरिंग कॅपॅसिटी कमी असेल अशा ठिकाणी डायरेक्ट खाली एक बेड टाकायचा, त्याच्यावरती सगळे कॉलम येते. म्हणजे ज्या एरियात तुम्ही बांधकाम करणार आहात तो सगळा एरिया डायरेक्टली तुम्ही फाउंडेशनचा एक बेड टाकता आणि त्याच्यावरती मग तुम्ही सगळे कॉलम उभे करता. ठीक आहे, or when the footings are constructed near the boundaries of a plot, if your footings are constructed near the boundaries of the plot also, nearby or the adjacent plot also, in that case also you are going for the combined footing. Okay, in that case you are going for the combined footing. Okay, now when to provide the trapezoidal shape combined footing, when the column loads are vary considerably. Means on one column I am having greater load as compared with the other column. So if the column loads are varying considerably, or if their sizes are going to be varied, then in that case also you can go for the trapezoidal footing. Okay, everyone getting what is a combined footing? When we are going to provide the combined footings, when the two individual footings are overlapped. ठीक आहे, दोन फुटिंग ओव्हरलॅप होत आहेत एकमेकांना. ओव्हरलॅप म्हणजेच काय, एकमेकांवरती येत आहेत. सी द यू जस्ट पिन टू माय व्हिडिओ अँड यू जस्ट सी व्हॉट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन्स आय एम ट्राइंग टू शो इट यू. हा एक पार्ट आहे फाउंडेशनचा, हा दुसरा पार्ट आहे. ठीक आहे, इथे एक कॉलम उभा आहे, या पार्ट वरती एक कॉलम उभा आहे. त्यावेळेस हे दोन कॉलम, ठीक आहे, मला जवळजवळ कन्स्ट्रक्ट करायचे असतील, जवळजवळ जेव्हा मी कन्स्ट्रक्ट करायला जातो त्यावेळेस मी बघतोय या कॉलमचा हा बेस आणि दुसऱ्या कॉलमचा बेस एकमेकांना ओव्हरलॅप होत आहेत. ओव्हरलॅप म्हणजे एकमेकांवरती येतात. तर या केसमध्ये मग मी काय करतोय, ओव्हरलॅप होण्यापेक्षा मी एक कॉमन बेस तयार करतोय, कॉमन फाउंडेशन तयार करतोय आणि त्यावरती हे दोन कॉलम्स उभे करतोय. Okay, now everyone is getting, you can see in the picture, you will get more clear idea what I'm trying to say. Everyone getting?
Yes, sir. Yes, sir. Good. Next is continuous footing. As the name indicates, continuous footing. Okay, you will get clear idea what I'm trying to say. A continuous reinforced concrete slab is provided as a foundation. A continuously reinforced concrete slab is provided as a foundation for 3 or more columns in a row. For 3 or more columns in a row, that type of the footings we called it as a continuous or matte or rough foundation. त्याला matte किंवा rough foundation असं सुद्धा म्हटलं जातं. Continuous footings is more suitable where when it is suitable, it is more suitable to prevent the differential settlement. To prevent the differential settlement म्हणजे जी जमीन खाली खचते त्यामुळे कदाचित तुमची इमारत खाली खचू शकते. हे जे काय सेटलमेंट होत आहे सॉइलचं, सो इफ द सेटलमेंट इज डिफरन्शियल म्हणजे युनिफॉर्म सेटलमेंट नाहीये. कसं आहे म्हणजे एका कॉलम म्हणजे तुमच्या घराच्या एका बाजूला डाव्या बाजूला सेटलमेंट होते आणि उजवी बाजू जशीच तशी आहे. सेटलमेंट म्हणजे डाव्या बाजूला जो कॉलम उभा आहे त्याच्या खालची माती सरकते, पण उजव्या बाजूच्या कॉलमच्या खालची माती सरकतच नाहीये. ठीक आहे, ऍक्च्युअली सरकायलाच नाही पाहिजे. सेटलमेंट शुड बी 0%, बट स्टील इफ इट इज गोइंग टू हॅपन अँड इफ सच काइंड ऑफ सेटलमेंट इज गोइंग टू हॅपन अनइवन, ठीक आहे, then in that case continuous footings are most favorable. Okay, because they will provide you the safety against the earthquake also, or they are also going to provide the stability. Okay, they are also going to provide the stability. So continuous footing even in industries, big industries, जिथे इंडस्ट्रियल एरिया असतो ना त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला असं चित्र बघायला भेटेल. कंटिन्युअस फुटिंग असतं. ठीक आहे, कंटिन्युअस फुटिंग तुम्हाला हे बघायला भेटतील. मॅट और राफ फाउंडेशन. ठीक आहे, ह्या एका पिक्चर मध्ये तुम्हाला आयडिया क्लिअर येईल काय केलं मॅट किंवा राफ फाउंडेशन मध्ये. ठीक आहे, राफ फाउंडेशन, it is we are discussing the types of shallow foundation, students. So a mat or the raft foundation is a combined footing which covers the entire area beneath the structure and also supports the wall and the columns. Okay, म्हणजे जेवढा काही एरिया एक्सकॅव्हेट केलाय का सगळीकडे पीसीसी टाकलाय. ठीक आहे, आणि त्याच्यावरती पीसीसी किंवा तुमचं डायरेक्टली फाउंडेशन तुम्ही लीड करता आणि त्यावरती कॉलम्स आहेत. बघा इथे काय सेपरेट हा जो कॉलम आहे या कॉलमसाठी सेपरेट बेस आहे का, या कॉलमसाठी सेपरेट बेस आहे का, या कॉलमसाठी सेपरेट बेस आहे का, नाही. तुम्हाला काय दिसतंय रे, एक टोटल एरिया आहे. जेवढ्या एरियामध्ये तुम्हाला बांधकाम करायचंय तेवढा सगळा एरियाचं फाउंडेशन घेतलाय आणि त्यावरती डायरेक्ट कॉलम उभे केलेत. म्हणजे एकाच फाउंडेशन वरती n नंबर ऑफ कॉलम्स आर देअर. सो याला म्हटलं जातं राफ्ट और मॅट फाउंडेशन, चटईसारखं. ठीक आहे, सो राफ्ट फाउंडेशन और मॅट फाउंडेशन इज अ कंबाइंड फुटिंग. As I told you, it's a type of combined footing in which is going to cover the entire area beneath the structure and support all the walls and the columns. Basically in the big industries you are going to experience such types of foundations are provided. ठीक आहे, मोठमोठे जे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स असतात ना त्या ठिकाणी मात्र मॅट किंवा राफ फाउंडेशनच प्रोव्हाइड करतो. एक ठिकाणी असा खड्डा घेत नाही. आपल्या जनरल कन्स्ट्रक्शन मध्ये कसं असतं, ज्या भागामध्ये कॉलम येतोय त्याच भागामध्ये तुम्ही एक्सकॅव्हेशन करताय, फुटिंग करताय. ठीक आहे, पण बिग इंडस्ट्रीज कारण तिथे लोड जास्त असतो ना इमारतीवरती येणारा, मग तो लोड युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट होण्यासाठी डायरेक्ट जेवढ्या एरियात बांधकाम करायचं सगळ्या एरिया खड्डा घेतला जातो आणि डायरेक्ट तिथे फाउंडेशन आणि तुमच्यावरती कॉलम उभे केले जातात. फुटिंग अशा प्रकारची फुटिंग प्रोव्हाइड करू मॅट किंवा राफ्ट. ठीक आहे, now when the raft foundations are suitable, if the building loads are very heavy, as I told you, take the example of industrial buildings or industrial, it may be workshops or it may be any company. Okay, then the allowable soil pressure is very small. Okay, individual footings would require more than half of the building area. तेव्हा छोटे छोटे म्हणजे फक्त त्या इंडिव्हिज्युअल फुटिंग साठी जास्त एरिया लागत असेल तर त्या केसमध्ये सेपरेट फुटिंग घेण्यापेक्षा एकच मस्तपैकी फाउंडेशनचा लेअर टाकायचा आणि त्यावरती तुमचा फुटिंग्स उभे किंवा तो कॉलम फुटिंगचा पार्ट उभे करायचे, त्यावरतीच कॉलम येणार आहे. इन हायली कॉम्प्रेसिबल सॉइल. ठीक आहे, जिथे सॉइल वीक असणार. ठीक आहे, लोड अप्लाय केला की ती कॉम्प्रेस होते, लोड अप्लाय केली की कॉम्प्रेस होते, म्हणजे वीक आहे बेसिकली सॉइलचा नेचर. अशा केसमध्ये सुद्धा हे राफ्ट फाउंडेशन सुटेबल असतात. और वीक स्पॉट्स और लूज पॉकेट्स इन द सॉइल मास इफ दे आर सस्पेक्टेड, जर तुम्हाला असं ऑब्झर्व झालं तर त्या केसमध्ये तुम्ही फाउंडेशन्स प्रोव्हाइड करू शकता. ओके, सो इट्स 10:45 इन द क्लॉक डिअर स्टुडंट्स. ओके, so as we will stop here in our today's session at this moment only, and we will discuss the further part of our chapter number
3 in our next sessions. Okay, as we are having some time constraint, so we'll stop here at this particular moment. Dear students, if you have any doubt with you, you please unmute yourself and you can discuss with me. Anything you are interested to hear from me. Else I will start taking attendance.